ሄሎ ጤና ያስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ። በዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜ ፍራክሽን ወይም ክፍልፋይ የተባለውን ትምህርት ይዘን ቀርበናል። We are going to study fraction. Don't forget to subscribe, like, and share with your friends and family. And please leave us some comments. ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን፣ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየትም ስጡን። እናመሰግናለን። Fraction, ክፍልፋይ። If we have something a whole and divide it, let's say, into three places, then we have 1/3 of each. አንድን ነገር ለሶስት ብናካፍለው እያንዳንዱ ሲሶ አለው ማለት ነው። ሲሶ ማለት አንድ ሶስተኛ ነው። እነዚህን አንድ ሶስተኛ መልሰን ብንደምራቸው ድፍኑን ይሰጡናል። ለምን? ያካፈልነው ለሶስት ቦታ ነበር። ከሶስቱ ክፍል አንድ ማለት ነው። አንድ ሶስተኛ ሶስት ሲካፈል መልሳችሁ ብትደምሩት አንድ ሶስተኛ ሲደመር አንድ ሶስተኛ ሲደመር አንድ ሶስተኛ እኩል ነው ሶስት ሶስተኛ። ሶስት ሲካፈል ለሶስት አንዳንድ ጊዜ ይደርሳል ማለት ነው። That's what it means. If you add each of the 1/3, you should get back the whole again. So 1/3 plus 1/3 plus 1/3 is equal to 3/3. 3/3 is 1. For instance, if this is a full pizza and you divide it for 3 people, you will get 1/3 for each person. ይህ ፒሳ ቢሆን ወይም አምባሻ ቢሆን ለሶስት ብትካፈሉት እያንዳንዳችሁ ከድፍኑ አንድ ሶስተኛ አገኛችሁ ይባላል። ሲሶውን አገኘን ይባላል። Next, let's see comparison between different fractions. For instance, in this one, we have 2 slices are shaded out of the 3. But in this one, we have 2 slices are unshaded out of 5. Are the 2 slices the same? እነዚህ ሁለት ስላይሶች እኩል ናቸው ወይ? አንደኛው ለሶስት ካካፈልን በኋላ ሁለቱን ሼድ አደረግ ነው። አንደኛው ለአምስት ካካፈልን በኋላ ሁለቱን አንድ ሼድ አደረግ ናቸው። እነዚህ ሁለት ሶስተኛ እና ሁለት አምስተኛ እኩል ናቸው ወይ? ይሄ ማለት ለምሳሌ አንድን አምባሻ ለሶስት መካፈል እና አንድን አምባሻ ለአምስት መካፈል እኩል ነው ወይ? የሚደርሳችሁ ድርሻ ለምሳሌ ሁለት እጅ ቢደርሳችሁ are they equal? They're not. ለምን? አንዱን የተካፈልነው ለሶስት ነው፣ አንዱን ለአምስት ነው። ስለዚህ ለአምስት በተካፈልንበት ሰዓት ላይ ሁለት አምስተኛዋ በጣም ትንሽ ነው የምትሆነው ከሁለት ሶስተኛው። So the 2/3 is bigger than the 2/5 because we divided the first one into 3 places, but the second one into 5 places. Therefore, 2/3 is bigger than 2/5. Next, let's see percentage, fraction, ratio, and decimals. መቶኛ፣ ክፍልፋይ፣ ሬሽዮ እና አስርዮሽን እንመለከታለን። Remember, all of them are representing the same number in different form. እያንዳንዳቸው ተመሳሳይ ቁጥርን በተለያየ መንገድ እየገለጹ ነው። Okay, right here we have 2 circles.
One is divided into several sections, and each of them have a percentage to show how much percentage out of the whole that area covers. The second one, we divided them into four, and the 1/4 is gone. So let's see each of them here. 10%. What does 10% mean? 10% means 10 out of 100. Okay, let's see some examples starting from the 10%. 10% means 10 out of 100. 10 out of 100 in decimal format is 0.1, which is the same as 1 out of 10. Next, 15%. 15% means 15 over 100, which is the same as 15 out of 100. In decimal form, this is 0.15, which is 3 out of 20. 3 out of 20. Another example is 40%. 40% means 40 out of 100. 40 out of 100 is the same as 0.4 in decimal form, which is the same as 2 out of 5 in ratio. All of them, 40%, 40 over 100, 0.4, and 2 out of 5 describes the same number. Let's see another example here. The shaded area shows 3 out of the 4 section of the circle, which is the same as 75%. This is in decimal is 0.75, and in ratio form, we say this is 3 out of 4. How about if we look the unshaded area? The missing area is 1 out of 4, which is the same as 0.25 in decimal form and 25% in percentile form. 1 out of 4 in ratio form. So today we have learned the same number in different formats. So we can change the decimal into a percentage or the percentage into a ratio or a fraction. So you can do that, for instance, by dividing 3 to 4, you should get 0.75. If you multiply 0.75 by 100 over 100, which is 1, you get 75%. Again, the 3 over 4 can be described as 3 out of 4 in ratio form. So ዛሬ የተማርነው ክፍልፋዮችን ነው። ክፍልፋዮችን በተለያዩ መንገዶች ማየት እንችላለን። በመቶኛ፣ በሬሾ እና በአስርዮሽ በማስቀመጥ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ 10% እንል 10 ከመቶ ማለት ነው። 10 ከመቶ በዴሲማል ፎርሙ ሲቀመጥ 10ን ለመቶ ብታካፍሉት 0.1 ታገኛላችሁ። ይሄ ማለት 1 ከ10 እጆች ውስጥ ማለት ነው። 1 እጅ ከ10 ውስጥ ማለት ነው። የሚቀጥለው ምሳሌ 15% የሚል ነው። 15 በመቶ አለን። 15 በመቶን 15 ለመቶ ብታካፍሉት 0.15 ታገኛላችሁ። ይህንን ወደ ሬሾ ፎርም ብትቀይሩት ወደ ሬሾ ፎርም ለመቀየር ቀላሉ መንገድ 15ን እና 100ን በአንድ አይነት ቁጥር ማካፈል ነው። ይሄም ማለት 15ን ለ5 ባካፍል 3 አገኛለሁ። 100ን ለ5 ባካፍል 20 አገኛለሁ። ስለዚህ 3 ከ20 እጆች ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። 40%ን ብትመለከቱት 40 መቶኛ አለን። ይሄ ማለት 40ን ለመቶ ብታካፍሉት የምታገኙት 0.4 ነው። ያ ዴሲማል ፎርሙ ወይም አስርዮሹ ይባላል። 40ን ለ20 ብታካፍሉት ውጤታችን 2 ይሆናል። 100ን ለ20 ብታካፍሉት ውጤታችን 5 ይሆናል። ሬሾ ፎርሙ 2 እጅ ከ5 ሆነ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እስቲ የተሸፈነውን ክፍልና ያልተሸፈነውን ክፍል እዚህ ላይ
3/4 ተሸፍኗል። 3/4 ተሸፍኗል ማለት 0.75ቱ ተሸፍኗል። ይሄ ማለት 75% የአካባቢው 75% ተሸፍኗል ብለን እንላለን። ይሄ ማለትም 3 እጅ ከ4 ውስጥ ተሸፍኗል እንላለን። የጠፋውን ክፍል ብንመለከት 1/4 የለም ተወስዷል፣ ሄዷል እንላለን። ይሄ ማለት 0.25 ወይም ደግሞ 0.25 የለም። ይህ ማለት 25% is missing እንላለን። ይህ ማለት 1 እጅ ከ4 ውስጥ is missing የለም እንላለን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ የሬሾ የመቶኛና የአስርዮሽን ትምህርት ያጠቃላል። እስቲ ሌላ እንመልከት። adding fractions ክፍልፋዮችን መደመር። ለምሳሌ 2 ግማሽ ቢኖረን 2 የተለያዩ ግማሾች ቢኖሩን አንድ ሙሉ ይሰጡናል ማለት ነው አይደለም? ግማሽ ሲደመር ግማሽ ዳቦ ሊሆን ይችላል፣ ፒሳ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒቲንግ ግማሽ ካለን ግማሽ ደግሞ ብንደምርበት የምናገኘው ሙሉ ነው የሚሆነው። አንድ እናገኛለን ማለት ነው። እንዴት ደመር ነው ለሚለው መጀመሪያ ሊትል ኮመን ዲኖሚኔተር ከስር እንወስዳለን 2 ከዛ የላኞቹን መደመር ነው አንድ አይነት ስለሆኑ ከስር ያሉት 2/2 ማለትም 2 ሲካፈል 2 1 ይሆናል ማለት ነው። ምንጊዜም ግማሽ ሲደመር ግማሽ አንድ የሚሰጠን ዘይት ቢሆን ለምሳሌ ግማሽ ሊትር ዘይት ሲደመር ግማሽ ሊትር ዘይት 1 ሊትር ዘይት ይሰጠናል። ወይም ደግሞ ሳንቲም ቢሆን 50 ሳንቲም ሲደመር 50 ሳንቲም 1 ብር ይሰጠናል። So always if we are adding 2 halves it should give us a whole. This should give you a clue on addition of fractions. ፍራክሽኖችን በምንደምርበት ሰዓት ምን እንደሚፈጠር እያየን ነው ማለት ነው። Again 1/2 plus 1/2 is 1. Or halves plus half is always the whole. Next, let's see another example of adding fraction. Let's say we have 6 section. Out of the 6 section, we have 2. And from the same out of 6, let's say we have 1 here. So if we add these 2 fractions, let's say first 2 windows are broken and then another one is broken. So now how many we have broken out of the 6? We have 3 broken windows out of the 6. Or you can think of it like painted. So 2/6. So 2 out of the 6 were painted, and then we paint another one out of the 6. So in total, we painted 3 out of the 6. መጀመሪያ 2 ከ6 ውስጥ ቀባን፣ ቀጥሎ ደግሞ 1 ከ6 ውስጥ ቀባን። ጠቅላላ ስንት ቀባን? 3 ከ6 ውስጥ ቀባን ማለት ነው። ይሄ ማለት ስትመለከቱት ግማሹን ቀብተናል የሚል ትርጓሜ ያለው አይደለም? ከ6 ውስጥ 3ቱ ከቀባን ግማሹ ተቀብቷል። So where did we get that 1/2? መጀመሪያ let's add 2 plus 1/6, which is 3/6. But 3/6 can be reduced by dividing both the numerator and denominator by 3, which is by 1. 3/3 is 1. So we're not changing the number. So let's divide both the denominator and the numerator by 3. This should give us 3 divided by 3 is 1. And 6 divided by 3 is 2. So that's where we get that half. መጀመሪያ እንደምራቸዋለን። ኮመን ዲኖሚኔተሩ የ6 እና 6 ነው የምንወስደው። ከዛ የላኞቹ አንድ አይነት ስለሆኑ ከስር ያሉት የላኞቹ መደመር ነው። 2 ሲደመር 1 3 ይሆናል።
3/6 ካገኘን በኋላ ሬዲዩስ ማድረግ ስለሚቻል የላኛውን በ3 የታችኛውን በ3 በማካፈል 3 ሲካፈል ለ3 1 6 ሲካፈል ለ3 2 1 ሁለተኛ ያገኘን ማለት ነው። 3 እጅ ከ6 ውስጥ ተቀብተዋል ማለት በሌላ አነጋገር ግማሹ ተቀብተዋል የሚል ትርጓሜ ይኖረዋል አይደለም? ስለዚህ አሳጥረን ለመናገር ስንፈልግ ግማሹ እኮ ተቀብተዋል እንላለን ማለት ነው። እዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ 2 ተቀብቶ ነበር መጀመሪያ፣ ቀጥሎ ደግሞ 2 ቀባን። ጠቅላላ ስንት ቀባን? አሁን 4 ቀባን ማለት ነው አይደለም? So first we paint 2, then we paint another 2. Totally we paint 4 out of the 6. First it was 2 out of the 6. And then we also painted another 2 out of 6. This gives us 4 out of 6. So we painted 4 out of 6 windows. But we can reduce this fraction. To express the same message, we can divide the top 4 by 2 and the bottom 6 by 2, which is 2 over 2, which is 1. So by dividing both the numerator and denominator by 2, we should be able to reduce this fraction. So 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. So we can express the same fraction using 2 over 3. That means we painted 2 windows every 3 windows. This is to express the same fraction using the lowest form of the fraction. ፍራክሽኑን በማሳጠር መግለጽ እንችላለን። ከየ6 ዊንዶ ውስጥ 4ቱን ቀብተናል፣ ከየ6 መስታወት ውስጥ 4ቱን ቀብተናል ብንልና ከየ3 መስኮት ውስጥ 2ቱን ቀብተናል ብንል አንድ አይነት ነው ትርጓሜው። 3 በቆጠርን ቁጥር 2 ተቀብቷል ማለት ነው። The next topic is multiplying fractions. ክፍልፋይ ማባዛት. If you remember, multiplication is the short form of addition. Multiplication ማለት ማባዛትን መደመርን ባጭሩ መጻፍ ነው። ለምሳሌ we have 1 out of the 6 windows painted plus another one is painted. So now we have 2 out of the 6 are painted. ይሄ ማለት ሁለት ጊዜ አንድ ከየ6 ውስጥ ቀብተናል። 2 times 1 over 6. Since this is multiplication, we multiply 2 by 1 only. So 2 times 1 is 2 over 6. This can be reduced because 2 and 6 have a common divider, which is 2. So by dividing both the numerator and denominator by 2, we will get 1 over 3. የላኛውንም የታችኛውንም በሁለት በማካፈል
ማለትም ሁለተኛ ማለት አንድ ማለት ነው። ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። ማንኛውም ቁጥር በአንድ ሲካፈል ራሱ ቁጥሩ ነው። ስለዚህ 2/6 is the same as 1/3. 2 divided by 2 is 1. 6 divided by 2 is 3. ይህንን በስዕል ብንገልጸው ከየሶስቱ ውስጥ አንዱ ተቀብቷል ነው የሚለን። ከየሶስቱ ውስጥ አንዱ ተቀብቷል። So ቀደም ስጀምር የተናገርኩት ነገር ነበር። I told you something when I start this section. Multiplication is repeated addition. Or multiplication is the short form of addition. Multiplication ማለት መደመርን ባጭሩ መጻፍ ነው ብለናል። ቀደም ሁለት ጊዜ 1/6 አለን ማለት 1/6 ሲደመር 1/6 ማለት ነው። 2 times 1/6 means 1/6 plus 1/6. So 1/6 plus 1/6 is 2/6, which is the same as 1/3, what we have seen down there. ክፍልፋይ ማባዛት multiplying fraction. Let's see another example. Multiplying fraction. ክፍልፋይ ማባዛት በሚለው ላይ እስቲ አንድ ተጨማሪ ምሳሌ እንመልከት። Let's say we have 2 out of the 6 window painted here. Another 2 out of the 6 is painted again. And another 2 out of the 6 is painted. So now we have 2/6. How many times? 3 times. So this means the whole window is painted. Let's see in number. How do we describe this in number? 2/6 times 3. So 3 times 2/6 alan. 2/6, 2/6, 2/6. 3 times alan. So this is the same as 3 times 2 is 6, 6/6. We have 6/6 means 1. The whole thing is painted. 3 ጊዜ 2/6 አለን ካለን 2/6 በ3 እናባዛው 6/6 ይመጣል። 6/6 ማለት 6 ሲካፈል 6 አንድ ነው። ይሄ ማለት ጠቅላላው መስኮቱ ተቀብቷል ማለት ነው። ለምሳሌ 2/6 በየቀኑ ሆኖ የቀባን የነበረው ከ3 ቀን በኋላ ሙሉን ቀብተን ጨረስን ማለት ነው። 6/6 ሁለቱንም የላኛውንም የታችኛውንም በ6 ብናካፍለው 6 ሲካፈል 6 አንድ ነው። 6 ሲካፈል 6 አንድ ነው። 1 ሲካፈል 1 አንድ ነው። ስለዚህ the whole thing ይሆናል የምንለው በዚህ ነው ማለት ነው። ቀደም የተነጋገርነው ካስታወሳችሁ 3 times 2/6 ማለት 2/6 plus 2/6 plus 2/6 ማለት ነው። 3 ጊዜ 2/6 ማለት 2/6 ሲደመር 2/6 ሲደመር 2/6 ነው የሚሆነው። So 2/6 ሲደመር 2/6 ሲደመር 2/6 6 ይሰጠናል which is 1 ያለው ነው ቀደም እዛ ጋር። Two over 6 plus 2/6 plus 2/6 will give us 6/6 or the whole.
ኦልራይት ለዛሬ ያዘጋጀነው ትምህርት ይሄ ነበር። ክፍልፋዮችን፣ ፍራክሽኖችን፣ አስርዮሽን እና ሬሾዎችን በተለያየ መንገድ መመልከት። ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት ስጡን። And subscribe and like. Thank you.